Good afternoon, everyone. Today we are going to look to the module 2, which is gene and chromosome. If you have to learn gene, you'll have to learn what is DNA. First topic is structure of DNA. So as you all know, that full form of DNA is deoxyribonucleic acid. Deoxyribonucleic acid is potentially the most important one and the most complicated molecule that exists. So it's so very keenly arranged. You can imagine how a DNA is looking like. It's very keenly arranged that if you take one of the cell and untangle a DNA, you will notice that it will be taller than any of the human beings. So DNA is what stores our genetic instruction. That is the main function of DNA, right? This is the main function of the DNA, and the information that stores all our activities, and that is what you mean by instructions. So all the cell, imagine a somatic cell. It has got 46 chromosomes, as we have discussed. So each and every chromosome have DNA. So it's all consisting about informations about your activities. It's got 6 billion letter codes that provides the assembly instructions for everything that you are. So we are all different, right? Our characters are different, behaviors are different. So basically this is because of the difference in the letter code, the base pair code, and the difference of the assembly of these codes that leads to the difference. And that leads, as we have discussed, we have 46 chromosomes, each contain one DNA, right? 46 chromosomes each contain one DNA. Basically there is 46 DNA, right? And these chromosomes are packed tightly, right? They are all packed tightly. We learned the cell division, you know how it stays inside the cell. So it is packed tightly with proteins in the nucleus of the cell. You may be remembering the third module where we have discussed about 3 important chemicals, that is lipids, proteins, and carbohydrates. So this DNA, as you've told, deoxyribonucleic acid. Nucleic acid is the 4th chemical. Nucleic acid, right, are the 4th major group of biological molecules, and they are the most important and they function the most complicated jobs among all these 3. So this is the 4th structure. And structurally these are polymers. Nucleic acid ennu parayunnathu oru polymer aanu, which means that each one is made up of many small molecular units. Polymer ennu vechu kazhinja small molecular units undennaanu adinte artham. So nucleic acid is made of polymer, and these polymers are made up of many small molecular units, and we will be looking which molecular units are those. So DNA made of nucleotide, as the name suggests, DNA is made of nucleotide. So ഈ സ്മോൾ യൂണിറ്റ്സിനെയാണ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡി എൻ എയിലുള്ള സ്മോൾ യൂണിറ്റ്സിനെയാണ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഈ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് ഒരു ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് മറ്റൊരു ന്യൂക്ലിയോടൈഡുമായിട്ട് യോജിക്കുമ്പോൾ, when they combine with another nucleotide, it becomes polynucleotide. Okay, and this polynucleotide ഒരുമിച്ച് നിന്നിട്ടാണ് ഒരു ഡി എൻ എ സ്ട്രക്ചർ ആകുന്നത്. ലൈക്ക് ബിഫോർ വി join them to a DNA, to get a DNA, we will go through what nucleotide is made of. എന്തുകൊണ്ടാണ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം, റൈറ്റ്? Basically there are 3 things that make up nucleotide. First one is 5 carbon sugar molecule. 5 carbon sugar molecule. Okay, so this is the first structure, and it looks like somewhat
this is a 5 carbon sugar molecule. Okay. And the second structure is phosphate, a phosphate group. And this is very simple to draw. This is just a circle, right? The third one is 4 nitrogen base. So there is basically there is 3 structures, 5 carbon sugar molecule which looks like this, a phosphate group and 4 nitrogen base. Okay, so we will go through this more closely. So the first one is 5 carbon sugar molecule. As you can see, this has sugar molecules. So okay, this is also called as deoxyribose, and that is how the first name of DNA came into frame, deoxyribonucleic acid. So that is what sugar molecule is. And the second one, the third one which we told here, nitrogen bases. This is adenine, this is thymine, this is cytosine, and this is guanine. Have a very significant stuff, because the genetic coding that makes us who we are is because of these nitrogen bases, 4 nitrogen bases: adenine, thymine, cytosine and guanine. Okay. It is important to know that in living organism, DNA doesn't exist as a single polynucleotide molecule. Okay, if you take RNA, it is only a single structure. Okay, it is only a single structure. But when you consider a DNA, it is a double helix thing. See, it doesn't exist like a single polynucleotide molecules. We have discussed what is polynucleotide. When nucleotide combine, it becomes polynucleotide. So there is basically no single polynucleotide molecule in DNA. Rather, it is a pair of molecules that held tightly together. As you can see, this DNA structure, it is held tightly together, and they are like an intertwined microscopic double spiral staircase. As you can see, it is like a staircase which is basically twisted, right? And the famous double helix structure. This is what a DNA looks like. So how is it made of? What is it made of? We have discussed it is made of these 3 molecules, and let us see how is it arranged. Like any good structure, to stay strong, it needs a base. It needs to have a support, right? For DNA, it has got support. Let's see how. So we have told the first two structures, sugar and phosphate, right? Sugar and phosphate. The first 2 chemicals. See, sugar molecule and the phosphate molecule. So these sugar and phosphate bond together to form a twin backbone. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച ഷുഗറിൻ്റെ ഫിഗർ ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം. സോ ബേസിക്കലി ദിസ് കംസ് ലൈക്ക് ദിസ്, right? This is a sugar molecule and it starts with a phosphate, right? This is joined with the phosphate and this continues and it ends upward direction, and then at this side these sugar phosphate bonds run down each side of the helix. So this has to be there in this side also, but this time it starts from here. So the phosphate from here and it goes on the opposite direction. So we'll have to draw it like this. So imagine this is a 3-dimensional. I'm not good in drawing. These sugar phosphate bonds run down each side of the helix. Imagine this is a
DNA structure. Okay, it is a DNA structure, double helix, that is what it is called. So ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ വരച്ചത്. ഇതിൻ്റെ മാഗ്നിഫൈഡ് ഫോമാണ് ഇവിടെ വരച്ചത്. സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് റൺ ഡൗൺ ഈച്ച് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഹെലിക്സ്, ബട്ട് കെമിക്കലി ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻസ് ആണ്. ഇത് മുകളിലോട്ടാണെങ്കിൽ ഇത് താഴോട്ട്. സോ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോസ്ഫേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഷുഗർ മോളിക്യൂളായിട്ടാണ്. സോ വൺ സ്ട്രാൻഡ് ബിഗിൻസ് അറ്റ് ദ ടോപ്പ് വിത്ത് ദ ഫസ്റ്റ് ഫോസ്ഫേറ്റ് connected to the sugar molecule from 5th carbon. Okay, this is 5th carbon, and then it ends where the next phosphate would go. അപ്പം ഇത് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് 3rd കാർബണിലാണ്. അത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു വെക്കുക. 5th കാർബണിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് 3rd കാർബണിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ക്രിയേറ്റ്സ് എ പാറ്റേൺ കോൾഡ് as 5' and 3'. Okay, this denotes as prime. Okay, അങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അപ്പം ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ്, ഇമാജിൻ DNA ആസ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയായിട്ട് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക. അപ്പം നിങ്ങളൊരു ആരോ ആയിട്ട് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക ഒരു DNA ഈ സ്ട്രക്ചറിനെ. അപ്പം ഇറ്റ് ഓൾവേസ് പോയിൻറ്റ്സ് ഫ്രം 3' to 5'. ഇങ്ങനെയാണ് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക ഒരു DNA. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇറ്റ് ഓൾവേസ് പോയിൻറ്റ് ഫ്രം 3' ആൻഡ് ടു ദ 5'. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഇമാജിൻ ചെയ്താൽ മതി. ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രാൻഡ് ഇറ്റ് എക്സാക്ട്ലി ഈസ് ദി ഓപ്പോസിറ്റ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചാണ്. ഇവിടെയാണ് 3' വരുന്നത്, ആൻഡ് ഇവിടെ 5' വരും. It is basically 3' and 5'. Okay, so in the next strand it's exactly the opposite. So it begins up the top with a free end at sugars. Okay, free end at sugars. ഇവിടെ ഫ്രീ എൻഡ് ആണ്, ഒരു ബോണ്ടൊന്നുമില്ല, ഷുഗർ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നു. ആൻഡ് എൻഡ് അറ്റ് ദ ഷുഗേഴ്സ് തേർഡ് കാർബൺ ആൻഡ് ഫോസ്ഫേറ്റ്സ് കണക്ട് ടു ദ sugars with the 5th carbon. എന്നിട്ട് ഫോസ്ഫേറ്റ് വന്നിട്ട് 5th കാർബണുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് 3' to 5' direction. Okay, these two long chains are linked together by nitrogenous bases. അപ്പം ഇത് രണ്ട് ചെയിനാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ഇടയിലൊരു സംഭവം ഉണ്ട് അല്ലേ, DNA-ക്ക് ഇടയിലൊരു വര കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. അതെന്താണ്? അതാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്, വിച്ച് ഇസ് ദ തേർഡ് സ്ട്രക്ചർ വിച്ച് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്, 4 nitrogen base. That is called as 4 nitrogen base. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ തേർഡ് സ്ട്രക്ചറാണ് നൈട്രജൻ ബേസ്. ഈ നൈട്രജൻ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ വീക്ക് ആയിരിക്കും ദാൻ ദിസ്, കാരണം ഇതൊരു സപ്പോർട്ട് എലമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഒരു DNA-ൻ്റെ. ഇത് കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും, ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി മോർ വീക്കർ ഹൈഡ്രജൻ ബോൺസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, വീക്കർ ഹൈഡ്രജൻ ബോൺസ് ആയിരിക്കും. ദർ ഇസ് എ പെയറിംഗ് ബോണ്ട് ടു ലേൺ. ഇഫ് യു ഹാവ് ടു ലേൺ ദിസ്, ഇതിൻ്റെ ഒരു പെയറിംഗ് ബോണ്ട് ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇഫ് വൺ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്, അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നിങ്ങളിങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി. വൺ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ഹാസ് എൻ അഡനിൻ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ഇത് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദിസ് ഇസ് ദി ഷുഗർ, ആൻഡ് ദെൻ അഡനിൻ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തൈമിൻ മാത്രമേ ജോയിൻ ചെയ്യുകയുള്ളൂ പെയറായിട്ട്. ഓക്കെ, തൈമിൻ T മാത്രമേ ജോയിൻ ചെയ്യുകയുള്ളൂ. സോ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ സൈഡിലിരിക്കുന്നത്, ഇത് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട്. സോ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലേ ജോയിൻ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അപ്പം ഇത് സിമിലർലി ഇവിടെ ഒരു ഗുവാനിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സൈറ്റോസിൻ മാത്രമേ ജോയിൻ ചെയ്യത്തുള്ളൂ, CG, റൈറ്റ്? അല്ലാതെ എയും ജിയും തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യത്തില്ല, എയും സിയും തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യത്തില്ല. ഇവർ തമ്മിൽ മാത്രമേ ജോയിൻ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇത് പഠിച്ചിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് നൈട്രജൻ ബേസിൻ്റെ പെയറിംഗ് പഠിക്കാം. അഡനിൻ only goes with thymine, adenine, thymine. Guanine only goes with cytosine, guanine and cytosine. So these bonded nitrogenous bases are called as base pairs. അപ്പം ഇങ്ങനെ പെയർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ബേസ് പെയർസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പം നേരത്തെ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഈ ബേസ് പെയർസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് മൂലമാണ് ഒരുപാട് വേരിയേഷൻസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു DNA-യിൽ തന്നെ പല
ഒരു സെല്ലിൽ തന്നെ പല DNA ഉണ്ട്. അതിൻ്റെയൊക്കെ ഡിഫറൻസ് ഓരോരുത്തരിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആവാൻ കാരണം ഇതിൻ്റെ ഫോർമേഷനിലെ ഡിഫറൻസ് ആണ്. അപ്പം പലതരത്തിൽ ഈ 4 ആൽഫബറ്റ്സിനെ നമുക്ക് പറയാം. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ AGGTCCATG. ഓക്കെ, ഇതൊരു കംപ്ലീറ്റ്ലി ബേസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ദാൻ TTCCAGATC. ഇത് തമ്മിൽ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇതുപോലെ പല വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഒരു സെല്ലിൽ തന്നെ, റൈറ്റ്? ഇറ്റ് ഇസ് സെഡ് ദാറ്റ് ദീസ് ഡിഫറൻസ് അബൌട്ട് 247 മില്യൺ ബേസ് പെയർസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഒരു ക്രോമസോമിൽ. ഓക്കെ, 1 ക്രോമസോമിൽ. അപ്പോൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുക എന്തോരം അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ഡിഫറെൻറ്റ് എന്നുള്ളതിനൊരു ഉദാഹരണം കൂടിയാണ്. ഇതെല്ലാം കൂടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബുക്കാക്കാൻ കഴിയുവാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ മേക്ക് ലൈക്ക് 20 lakh പേജസ് ലോങ് ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, ഫൈനലി ആസ് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ്, അപ്പം ഒരു സൊമാറ്റിക് സെല്ലിൽ 46 DNA മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? DNA മോളിക്യൂൾ. ആൻഡ് അത് ടൈറ്റ്ലി പാക്ഡ് ആണ്. ഒരു ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും ഇതെല്ലാം അല്ലേ? ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ഈച്ച് ഓഫ് യുവർ ക്രോമസോംസിൽ ഇത്രയും ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ 46 ക്രോമസോമും കൂടെ വെച്ച് നോക്കുക. നമ്മളിവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് 6 ബില്യൺ ബേസ് പെയറിനെ കുറിച്ചാണ്. ഓക്കെ, ബേസ് പെയർ. അപ്പം അത്രയും ചാൻസസ് ഉണ്ട്, അത്രയും വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട് ഒരു സെല്ലിൽ തന്നെ. ഇപ്പം ഇറ്റ്സ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അല്ലേ? സോ സെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് DNA ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് 1869 It was discovered by a Swiss biologist named Friedrich Miescher. Okay, so he didn't know what was the role of DNA, പക്ഷേ പുള്ളി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ റോളും ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും ഹെലിക്കൽ ഷേപ്പിലാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചത് റോസലിൻഡ് ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ആണ്. ഓക്കെ, റോസലിൻഡ് ഫ്രാങ്ക്ലിൻ, ബയോഫിസിസ്റ്റ് ഇൻ ലണ്ടൻ. ആൻഡ് നിയർലി 100 years later, 1869 കഴിഞ്ഞൊരു 100 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്, ഏകദേശം 100 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് റോസലിൻഡ് ഫ്രാങ്ക്ലിൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ, അതിൻ്റെ ഫങ്ഷനൊക്കെ. സോ ഇറ്റ് മെയ്ഡ് ഇത്രയും കോംപ്ലക്സ് ആയ സ്ട്രക്ചർ ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ആക്ച്വലി നീഡഡ് സോ മെനി പീപ്പിൾ, നോട്ട് ജസ്റ്റ് വൺ പേഴ്സൺ. So that is what DNA is all about, and that is how the DNA is made. So next class we'll be learning how does a DNA replicate.